De ver así a ver así. La Visian ICL es una lente altamente avanzada que gentilmente se coloca en el ojo para un máximo confort y resultados a largo plazo. Visian ICL, aprobada por la FDA con una tasa de satisfacción del 99%, fue diseñada para durar debido a que está fabricada de colámero 100% biocompatible. Al igual que con el LASIK y toda otra cirugía ocular, existen riesgos asociados a la implantación de Visian ICL. Las posibilidades de complicaciones serias son relativamente pequeñas y la mayoría pueden ser resueltas. Mejorar tu visión es mejorar tu vida y ver la vida en HD es como la deberías ver. Cuando quieras ir más allá del LASIK, los anteojos o las lentes de contacto, entonces estás listo para Visian ICL. Introducing the new Visian ICL V4C with CentraFlow technology. CentraFlow technology features the KS Aqua port positioned at the center of the optic, which facilitates the flow of aqueous humor through the eye without the need to create PIs. The port's unique design helps the aqueous maintain a more natural path through the center of the pupil. By eliminating PIs, you can offer your patients enhanced convenience and comfort by reducing surgical steps previously required for Visian ICL surgery. The size of the port is optimized to be large enough to avoid occlusions, yet small enough to maintain superior MTF or modular transfer function values. The combination of an optimized port size and the port's smooth, rounded edges, enhanced by the nature of the Collamer material, allows the Visian ICL V4C to retain excellent vision quality. As an added benefit, irrigating through the KS Aqua port to flush viscoelastic into the anterior chamber may facilitate viscoelastic removal. With the introduction of the new Visian ICL with CentraFlow technology, the Visian ICL V4C is clearly more simple, making the Visian ICL an even more efficient and ideal solution for all of your refractive patients. This chapter will provide an animated guide to implanting the STAR Visian Surgical Implantable Contact Lens, or ICL. Remember, in cataract surgery, the crystalline lens is removed. In ICL surgery, the crystalline lens is preserved. This simple yet delicate and precise implantation procedure begins by making 2 paracenteses. 2 are suggested in order to provide adequate access for manipulation. It may be difficult to make a paracentesis after the main incision has been made. Next, inject a hydroxypropyl methylcellulose type viscoelastic into the anterior chamber, maintaining visible chains. Do not overfill the chamber. Stay shallow with a cannula, but deep enough to avoid stripping Descemet's membrane. Avoid crossing the visual axis. When making the clear corneal incision, the temporal approach orients best to the iris plane. This prevents inadvertent touch of the crystalline lens. Using a knife you're comfortable with, make a slow and controlled entry. The clear corneal incision should have a chord length of 3 to 3.2 millimeters with a 2 millimeter tunnel on a parallel plane to the iris. You are now ready to inject the ICL. Place the tip of the cartridge with the bevel down just inside the incision. Slowly inject the ICL using a tapping motion until the leading right landmark is visible. The ICL will unfold in a slow and controlled manner. Do not fully inject the ICL until you see the landmarks. Remember, as long as the ICL remains within the cartridge, you still have control of the implantation process. Be patient. If the ICL unfolds with the landmark on the left, it will be delivered upside down and will require removal, inspection, and reinsertion. Once the ICL has unfolded, inject additional viscoelastic on top of the lens to give yourself more room. Never inject viscoelastic underneath the lens. Now the ICL must be repositioned posterior to the iris plane via the paracentesis using the ICL manipulation instrument.
Keep in mind that the central 6 millimeters of the ICL is considered the no-touch zone. Avoid going across the visual axis. Manipulate on the peripheral area, never on the optic. Using the ICL manipulator, position the distal footplates first while the pupil is maximally dilated. Once the first footplate is under the iris, continue with each of the footplates until they are all posterior to the iris. Avoid excessive rotation of the ICL once it's in place. Once positioned behind the iris, subtle adjustments are achieved by manipulation on the lens body, between the footplate and optic. Never depress the optic itself. This is the thinnest part of the lens. Thoroughly remove the viscoelastic by irrigating the anterior chamber with BSS through a 27-gauge cannula with slight incisional pressure. Thorough removal is a critical step to avoid early post-op intraocular pressure spikes. After confirming that the footplates are behind the iris and that all the viscoelastic has been removed, constrict the pupil with Myocol. Test the wound to confirm a self-sealing closure. Following surgery, apply a topical antibiotic, anti-inflammatory, and steroid. Soy docente de la provincia de Río Negro. En este momento no estoy frente al grupo de alumnos, sino en la secretaría de la institución. Me gusta mucho la actividad física, hago mucha caminata y spinning, gimnasio. Bueno, yo comencé desde muy chiquita, alrededor de los 9 años, bueno, donde se me indicó el uso de anteojos aéreos y bueno, los padecí por largos años, hasta bueno, aproximadamente los 20, 21 que comencé con el uso de lentes de contacto blandas. Y a raíz de ahí, bueno, tuve muchas complicaciones oftalmológicas que, bueno, que me llevaron a lo que hoy en día se me indicó de cirugía refractiva. Yo creo que desde el momento en que, bueno, que llego al instituto, que bueno, por una indicación médica de un oftalmólogo de Río Negro, como que este era el lugar indicado para hacerme el implante de las lentes intraoculares. A partir de ahí ya, bueno, tuve mucha expectativa en que todo iba a ir bien, muy confiada en el equipo médico de la institución y realmente puedo decir que desde la primera colocación de la lente izquierda que se me hace y tanto después de la derecha, bueno, es una practicidad, mejoré la calidad de la visión en forma notable. Estoy en realidad muy satisfecha de los logros. En realidad tenía ciertos temores. El médico de Río Negro me había indicado como que era una cirugía de alta complejidad, que iba a ser muy cortito en cuanto al tiempo, que bueno, iba a ser indolora, pero con muchos cuidados en el post. Y bueno, realmente creo que fue menos de lo que pensaba. Yo creo que ahora es como que empiezo a ver otra vez más definidas los objetos, las letras. Continuamente cuando salgo por la calle veo carteles, veo letras y es como que vuelvo a descubrir, digamos, yo creo que una visión de que, no sé, muchísimo tiempo atrás que no tenía. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, que es uno de mis hobbies favoritos también, y bueno, noto como que esto de facilitarte, no colocarte ningún tipo de ni de anteojo, ni de lente de contacto, es una hermosura. Tenía ciertas dudas, para mí era todo esto nuevo, desde los profesionales que me asistieron, hasta las prácticas que se me realizaron, y bueno, de Daniel Badosa puedo decir que fue lo más que me pasó en estos últimos años, porque bueno, me devolvió a mí la visión y la seguridad que yo ahora siento al salir a la calle. y ya me estoy volviendo con una vista prácticamente nueva, la cual me va a permitir seguramente poder realizar un sinfín de actividades que las tenía hasta limitadas antes de llegar al instituto. El ojo humano, increíblemente diseñado desde la retina al iris, la pupila, la córnea, cada uno cumpliendo su tarea para que podamos ver. Todos nosotros queremos una visión clara para poder explorar el mundo a nuestro alrededor.
y asombrosamente podemos percibir incluso los detalles más pequeños. Funcionando de manera perfecta, el ojo humano manda excelentes imágenes a nuestro cerebro, no solo para poder entender el mundo que tenemos delante o disfrutar y participar en el mundo a nuestro alrededor, sino para inspirar el mundo dentro de nosotros. Los ojos son el espejo de nuestra alma, dando sentido a la belleza en todas sus miradas. Y tú te mereces verlo con cada pequeño detalle, y con Visian ICL es posible. Descubre lo que Visian ICL puede hacer hoy por ti. Introducing the new Visian ICL V4C with CentraFlow technology. CentraFlow technology features the KS Aqua port positioned at the center of the optic, which facilitates the flow of aqueous humor through the eye without the need to create PIs. The port's unique design helps the aqueous maintain a more natural path through the center of the pupil. By eliminating PIs, you can offer your patients enhanced convenience and comfort by reducing surgical steps previously required for Visian ICL surgery. The size of the port is optimized to be large enough to avoid occlusions, yet small enough to maintain superior MTF or modular transfer function values. The combination of an optimized port size and the port's smooth, rounded edges, enhanced by the nature of the Collamer material, allows the Visian ICL V4C to retain excellent vision quality. As an added benefit, irrigating through the KS Aqua port to flush viscoelastic into the anterior chamber may facilitate viscoelastic removal. With the introduction of the new Visian ICL with CentraFlow technology, the Visian ICL V4C is clearly more simple, making the Visian ICL an even more efficient and ideal solution for all of your refractive patients. The loading of the lens and injection manipulation of the lens was exactly the same as the 4B version, but when at the end stage of the surgery, where we go inside the eye to get irrigation aspiration, it was very apparent that we could get the viscoelastic out from behind the lens very easily. When I was irrigating the anterior chamber, first I tried to get rid of the methylcellulose from behind the ICL through that hole, and I could see a little bit of movement there. But then I tried to do it the other way around, so do some irrigation through the hole, and then it was very nice to see that the methylcellulose just went out of the posterior part of the ICL to the anterior chamber, so in the part before the ICL. So the flow was very easily attained by that. Well, the chair time was a little bit less than before because of the issue of the iridectomy that we do not need to perform anymore. So we had less chair time, and the flow was exactly the same as it is with our laser patients, as LASIK or AP LASIK patients. For me, it is very important to know that the aquaport is there, that it is permeable every time. When we perform the iridotomy, you are not always absolutely sure that it will be patent after surgery. So I always gave my phone number, my personal phone number, to my ICL patients in case of a high eye pressure and they feel some pain, so I could act quickly. So I expect that I will not receive any phone calls anymore from my ICL patients. Well, this lens will be positioned right next to LASIK and laser surgery. So in every kind of myopia and hyperopia, we can
put the ICL right next to LASIK. First of all. Secondly, the patient flow will be even more fluent as it was before because of the less share time, not talking about that we need to do an iridotomy before surgery. And secondly, they need to come in an extra visit preoperatively to perform that YAG laser iridotomy, which is bothersome to the patient. And I always had to explain to the patient that laser iridotomy was more painful than the actual surgery itself. So this is a major advantage in my eyes. Sometimes you frighten away patients when you have to explain the possible side effects of intraocular surgery. Talking about possible very high eye pressure, which can be very painful. Those patients, they then ask you the question, "Doctor, is this more invasive than laser surgery?" And it's difficult to explain to the patient that it is not more dangerous than laser surgery, because laser surgery has other disadvantages which ICL surgery does not have. But with this aquaport in place, you can even tell them that it is more safer than laser surgery. Not every eye doctor is convinced that phakic lenses is a good way to treat myopia, hyperopia, and or astigmatism. More and more surgeons are convinced that it is a very good technology to do refractive surgery with. And in this way, we can convince more surgeons that this surgery is safe, and we can get rid step by step by complications. And for me, it's a real revolution in this kind of surgery. The eye pressure was just normal. It was exactly the same as before surgery. We didn't experience any pressure spikes at all in those 5 initial eyes. So I was very happy with that result, of course. We also specifically asked the patients about their night vision symptoms, whether they experienced something unusual or glare or halos, and they were all very happy with their night vision. They could drive a car very easily. They didn't see any unusual stuff. And also the visual acuity was excellent, as we always have with the other versions of ICL as well. So I didn't notice any difference, except that of course I don't have an extra hole in the iris, no iridotomy or iridectomy present. So I'm very happy with the result. Bueno, yo a los 15 años me hice los primeros lentes de contacto, que los usé por 10 años aproximadamente, y a los 25 años dejé de usarlos porque se me hicieron microúlceras y bueno, el ojo no lo tolero más. Pero ya el último año estuve solamente usando anteojos. Bueno, el lente de contacto es mucho más cómodo que el anteojo, pero digamos, sigue teniendo sus incomodidades. Yo tengo un principio de ojo seco, así que en ese aspecto se me complicaba un poco. Por eso también después ya sí tuve que usar anteojos la mayor parte del día. No podía hacer nada sin los anteojos o sin los lentes. Apenas me levantaba, me ponía los anteojos y lo último que hacía antes de irme a dormir era sacarme los anteojos también. Apenas supe que existía esto, me pareció muchísimo mejor que la cirugía láser, sobre todo porque no, si bien es un método invasivo, porque es una cirugía y te están poniéndolo dentro del ojo, no modifica la estructura del ojo y es completamente reversible. Yo me fui de vacaciones y pude hacer deportes extremos, rafting, canyoning, pude hacer snorkel, cosas que no sé si con lentes de contacto podría haber hecho. Y de hecho a cada persona que sé que tiene miopía y que se puede operar, se lo recomiendo porque a mí me cambió la vida.
De ver así a ver así. La Visian ICL es una lente altamente avanzada que gentilmente se coloca en el ojo para un máximo confort y resultados a largo plazo. Visian ICL, aprobada por la FDA con una tasa de satisfacción del 99%, fue diseñada para durar debido a que está fabricada de colámero 100% biocompatible. Al igual que con el LASIK y toda otra cirugía ocular, existen riesgos asociados a la implantación de Visian ICL. Las posibilidades de complicaciones serias son relativamente pequeñas y la mayoría pueden ser resueltas. Mejorar tu visión es mejorar tu vida, y ver la vida en HD es como la deberías ver. Cuando quieras ir más allá del LASIK, los anteojos o las lentes de contacto, entonces estás listo para Visian ICL.